Someone once said that in order to adequately comprehend the future, you may have to take a trip back to the past, when the foundations for the future were laid down. Kuwait's story is well suited for that scenario. A short flight back to the future will tell us of times and of men. Kuwaitis had deservedly earned a reputation over a time span of almost 2 centuries of being shrewd tradesmen and skilled seafarers. The outcome? The creation of a commercial center on the Gulf that continued well into the 20th century. But this was all destined to change by the advent of a certain commodity: oil, the newfound source of revenue. On a warm day of June 1946, Sheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, the then Emir of Kuwait, had initiated Kuwait's first crude oil shipment to the outside world. On that day, the Wheel of Fortune had ushered the state's present and future into the new glowing dimension of accumulated wealth. The inevitable question of who holds the wealth of the nation had to be addressed by the Emir, Sheikh Abdullah Salim Al-Sabah, a ruler and a visionary. In his quest for an adequate answer, Sheikh Abdullah Salim Al-Sabah had transformed Kuwait's leap from a stabilization fund to a savings fund formula. كانت هناك تطلعات كبيرة لقادتنا ولرجالات الكويت العاملين في هذا المجال، وكانت الفكرة الأساسية بأننا نغير من أسلوبنا في التعامل مع الإيرادات النفطية اللي تأتينا وتحويلها من أصل ناضب إلى أصل دائم ومتجدد باستمرار. احنا نفخر بأن في رجال الآباء المؤسسين وحكام هذا البلد قبل أكثر من 50 سنة فكروا مو في الاستثمار، في إنشاء كيانات استثمارية ترسخ عمل مؤسسي للاستثمار داخل وخارج الكويت. It was the farsightedness of the Kuwaiti leader which saw, at that quite early stage, the true properties of his state's resource revenue, those of high volatility prices, unpredictability of extraction, and exhaustibility of resources. That vision prompted him to introduce a new word: investment. The Kuwaiti Investment Board, KIB, was created in London in as early as 1953, with a vision characterized as maximizing long-term return with foreign exchange reserves serving short-term currency stabilization and liquidity management. يعني لما يفكر حاكم الكويت الله يرحمه الشيخ عبد الله السالم أن ينشئ مكتب الاستثمار الكويتي في لندن سنة 1953 قبل استقلال الكويت ب8 سنوات، هذا بالنسبة لنا فخر. في هذاك الوقت من يفكر في إنشاء كيانات. صدر مرسوم أميري في 23/5/1953 بإنشاء مجلس الاستثمار الكويتي، والمرسوم الأميري صدر من الشيخ عبد الله السالم أمير الكويت آنذاك، وتم تعيين شخصيات بارزة في المجتمع البريطاني في مجلس إدارة هذا الجهاز. هم كانوا أعضاء مجلس الاستثمار، والمرحوم عبد الله السالم كان رئيس مجلس الاستثمار في الحالة هذه. The late Emir Sheikh Abdullah Salim Al-Sabah
had forged in the past the future of Kuwait. A little more than half a century before the term Sovereign Wealth Fund was even coined in 2005. The KIB was the first ever commodity investment fund to be created worldwide before Kuwait even gained independence from the United Kingdom 8 years later. المرحوم عبد الله السالم أمير الكويت في ذاك الوقت بدأ يملي شروط معينة من أجل فتح المكتب، فكانت شروطه جدا إيجابية وكانت مكسب عظيم بالنسبة لدولة الكويت وبالنسبة لاحتياط الأجيال القادمة. فطلب منهم أن يكون المكتب معفي من الضريبة في جميع أعماله الاستثمارية، فوافقت الحكومة البريطانية على الشيء هذا، وطلب أن يتم معاملة المكتب معاملة سفارة، وافقت الحكومة البريطانية. والمكتب الاستثمار جزء من السفارة وتابع للسفارة، الإشراف فيه بالكامل ويا السفارة. فالموظفين الكويتيين في مكتب الاستثمار جميعهم دبلوماسيين يحملون الصفة الدبلوماسية. A new concept had taken root, a shift from traditional reserve management to sovereign wealth management. By 1965, Sheikh Jabir Al-Ahmed Al-Sabah had completed his plan to lay down the basic investment principles for the fund, many of which are still in place. In that year, the Kuwait Investment Board had been reorganized into the Kuwait Investment Office, KIO, in London. In 1976 witnessed the then Crown Prince and Prime Minister Sheikh Jabir Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah creating the Future Generations Fund, FGF, another far-sighted approach towards managing and developing the wealth of the nation. كانت هذه الفكرة في ذهن صاحب السمو المغفور له الشيخ جابر الأحمد عندما أمر بتشكيل صندوق الأجيال القادمة، وهذه الفكرة أساساً تحول إيراداتنا من النفط كأصل ناضب إلى أصل متجدد، وتعطي براح كبير لأولادنا وأولاد أولادنا إن شاء الله أن يستفيدوا من هذه النعمة اللي موجودة عندهم. The Future Generations Fund was created in 1976 by transferring 50% of the General Reserve Fund's international assets to seed the new fund. An annual percentage of 10% of all state revenues is also transferred to it, in addition to another 10% of the net surplus of the General Reserve Fund transferred to it every year. No withdrawals from the FGF are permitted without a legal sanction. The General Reserve Fund, GRF, is responsible for managing the state's cash reserves. One major assignment is to finance the state's annual budget. The fund also provides cash flows, whenever needed, to meet any urgent state commitments. Whereas the GRF invests locally and in the Arab world, the FGF is entirely invested overseas. That novel approach had called for the establishment of a well-structured and autonomous government body to manage and develop Kuwait's wealth inside and outside of Kuwait. Planning was laid out in the few years that followed, and in 1982, the Kuwait Investment Authority, KIA, came into being.
تشكيل الهيئة العامة للاستثمار ودخول هذه الفكرة إلى هذا. يمكن هذا حسينا في جزء كبير من الدور اللي قامت فيه الهيئة خلال الأزمات اللي مرت فيها الكويت. أولها كان الغزو، ومن هذه التمويلات صرفنا على كل ما يتعلق بحرب التحرير وإعادة الإعمار في نفس الوقت، وآخرها الأزمة المالية الماضية اللي ساعدت الهيئة كثيرا في استقرار السيولة في المؤسسات المالية لمقابلة أي تحويلات خارجية. One commentator once wrote, "The Kuwait Investment Authority is one of the oldest sovereign wealth funds in the world and has earned a reputation for stability and intelligence, and has had its abilities tested by war." لا شك بأن المكتب الاستثمار الكويتي قام بدور جبار خلال فترة الغزو العراقي القاشم حتى تحرير الكويت، وما بعد أيضا تحرير الكويت. أثناء الغزو العراقي جميع المؤسسات الحكومية اللي لها صفة مالية واستثمارية بدأت تمارس عملها من مكتب الاستثمار الكويتي أثناء الغزو العراقي الغاشم بكل أريحية وبكل سلاسة. بعد التحرير الكل يعرف أن موارد الدولة محترقة، في 660 بئر نفط محترق. الكويت توقفت عن إنتاج النفط أكثر من سنتين، ولإعادة تأهيل هذه الآبار أخذت منها أيضا حوالي سنة. فالهيئة العامة للاستثمار لعبت دور في تمويل الميزانية لمدة 3 سنوات ونص من الاحتياطيات الموجودة لديها لتمويل الميزانية إعادة إعمار الكويت بعد التحرير. هذا دور كبير لعبته الهيئة. وأيضا أود أن أضيف نقطة وهي أيضا مهمة جدا، بأن مكتب الاستثمار أو الهيئة العامة للاستثمار قامت بدور رائع في إعادة بناء الكويت بعد التحرير، وقام أيضا بدور نبيل في إحياء عملية المعيشة لجميع الكويتيين الذين هم خارج الكويت. وأقدر أضيف أيضا بأنه قام بمساعدة الكويتيين داخل الكويت. In the final analysis, the KIA spent more than $85 billion towards Kuwait's liberation and reconstruction. During that period, it was the KIA's Future Generations Fund, Kuwait's central bank in exile, that came to the rescue. A vivid reminder of a 15-year-old insightful vision of investing the future. فالعمل متكامل، الهيئة العامة للاستثمار ومكتب لندن كلهم يديرون احتياط الأجيال القادمة. الفرق الوحيد أن فيه هني إدارة داخلية على مستوى العالم، والهيئة العامة للاستثمار تدير عن طريق مدراء استثمار خارجيين، وحقيقة هذا هو الأسلوب الصحيح. The KIA is a leader in investment innovation. They try to dig very deeply in terms of how investment criteria are determined. Integrity is on top of the list, where the staff fully abides by a code of ethics. Social responsibility calls for the need to analyze the social and economic impact of KIA's decisions. Rules and procedures necessitate a periodical revision of the code of conduct to maintain optimal efficiency. Another principle is about empowerment and accountability, where staff are highly encouraged to devise appropriate benchmarks, set realistic targets, and be responsible for their performance.
The fifth is the assertion of the benefits of communication and teamwork in order to maximize the investment return in an ever-changing environment. KIA is keen on making knowledge acquisition a daily practice by providing the tools and the training to keep up. Due diligence is another of KIA's list of principles, because whereas the outcome of an investment decision is unpredictable, it remains the organization's duty to identify and understand the drivers and the risks of that investment through a process of analysis and information validation. KIA's decision-making process involves all layers of management to avoid overemphasizing the influence of any single individual. Leadership involves developing a healthy environment where the leaders of tomorrow could be cultivated. KIA supports guidance, which is provided by developing and mentoring fledgling industries and encouraging an active participation of the private sector in those fields. The mission of the Kuwait Investment Authority is to achieve long-term investment returns on the financial reserves of the State of Kuwait. KIA will endeavor to be a world-class investment management organization committed to continuous improvement in the way it conducts business. The KIA is one of the most prominent sovereign wealth investing organizations in the world. It is certainly the oldest, has the most experience, has an excellent track record, and very, very importantly, it values relationships. The KIA boasts one of the strongest governance structure in the industry, and that view is generally agreed with. KIA has detailed